এয়ারের পাইলট মোহাম্মদ ইউসুফ তিনি ইউনাইটেড হসপিটালে চিকিৎসার অবহেলায় এবং কর্তৃপক্ষ তাদের অবহেলার কারণে মারা যান এই পাইলট। এই বিষয়ে গত 29 জানুয়ারি আমরা এখানে একটা প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম। এরপরে এই বিষয়ে দেওয়ার জন্য আমরা প্রথমত যাই গুলশান থানাতে, তারা আমাদেরকে মামলা করার জন্য বলে কোর্টে গিয়ে। এরপর আমি কোর্টে একটা মামলা দায়ের করি। সেই মামলার তদন্তের ভার পেয়েছে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। গতকালই তাদের একটা তদন্ত প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা কি নাম দিতে পারেনি, তারা শুনানি নিয়েছে। একই সাথে গালফ এয়ার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, যেগুলো তারা এনে পরেই বলবেন আপনাদেরকে। তবে তার আগে আইনগত বিষয় নিয়ে কোন পর্যায়ে আছে সেই বিষয়ে কথা বলছেন তারই আইনজীবী ব্যারিস্টার সাকিব মাহবুব। তারপরে কথা বলছেন তাদের এই প্রেসিডেন্টকে উপস্থিত করার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। সুজন ভাই বলেছেন, আমি সংক্ষেপে শুধু আইনটি ব্যবহার করবো। সেটা হচ্ছে বলেছেন যে আমরা প্রথমে গুলশান থানায় পক্ষে একটা মামলা করতে গিয়েছিলাম। সেই মামলাটা প্রথমে তখন গুলশান থানা নিতে অবগত প্রকাশ করে। এরপরে 31শে জানুয়ারি 2023 তারিখে আমরা কালাই ফ্যামিলির পক্ষে বিজ্ঞ সিএমএম আদালতে একটি মামলা করি। সেই মামলায় ইউনাইটেড হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে আসামি করে এবং অজ্ঞাতনামা কয়েকজনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করা হয় এবং আদালত পিবিআই ইনভেস্টিগেশনকে তদন্তের ভার দেন। এখন পর্যন্ত তদন্তের রিপোর্ট আসেনি। গতকাল সেই মামলার ধার্য তারিখ ছিল, সেখানে পিবিআই তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়নি। সম্ভবত আরো কিছু সময় পিবিআইকে দেওয়া হবে এই রিপোর্ট দেওয়ার জন্য। আমরা এখনো আগামী তারিখ থাকতে পারি। এর পাশাপাশি এর মধ্যে আরো কিছু বিষয় উঠে আসে, যেখানে দেখা যায় যে গালফ এয়ার কর্তৃপক্ষ এখানে বেশ কিছু অবহেলা থাকে। সেটার কারণে ভাইয়ের মৃত্যু ঘটে। সেই ব্যাপারগুলো উনি নিজেই তুলে ধরতেন। কিন্তু এর আগে আমি বলতে চাই যে আমরা বেসামরিক বিমান কর্তৃপক্ষের কাছে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি বাংলাদেশ ক্যাবের কাছে এটি দরখাস্ত করি ব্যাপারটি তদন্ত করার জন্য। সেই দরখাস্ত কোনো তদন্ত আমরা পাইনি। এর না পাওয়ার কারণে নিরুপায় হয়ে আমরা হাইকোর্টে একটি রিকুয়েশন দাখিল করি। সেই রিকুয়েশনে দাখিল হয় গত 28শে মার্চ এবং গতকাল সেটি হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চে সেটি জমা দেওয়া হয় শুনানির জন্য। সেটি শুনানি হয়তো এই সপ্তাহের শেষের দিকে হাইকোর্টে হতে পারে। এই শুনানিটি হলে হয়তো আমরা আবার আপনাদের সামনে আসবো। দিয়েছে মামলায় সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের উপর নির্দেশনা চেয়েছি যে গালফ এয়ার দায়িত্ব এবং কর্তব্য যা ছিল সেগুলো তারা পালন করেছে কিনা এবং তারা এজেন্সির ভাই মোহাম্মদ ইউসুফ আলহিদির মৃত্যু ঘটেছে সেটার বিষয়ে তারা তাদের যত ডকুমেন্টস আছে, তথ্য আছে, সেগুলোকে হাজির করার জন্য। এবং আমরা আরো ওখানে বলেছি যে এখানে একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যে একজন পাইলট, ঘটনাটা যদি আপনারা জেনে থাকেন, এখানে পাইলট ঠিক ফ্লাইটের আগের মধ্যে হার্ট অ্যাটাক করেন। তার আগে থেকেই হার্টের অনেক সমস্যা ছিল। তাকে পাইলটের পরিবারের বিশ্বাস যে ওনার উনি প্লেন ফ্লাই করার মতো ফিজিক্যাল কন্ডিশনে ছিলেন না। সেক্ষেত্রে তাও গালফ এয়ার তাকে কিভাবে এই প্লেন ফ্লাই করার জন্য দায়িত্ব দিল এবং সেখানে যদি হার্ট অ্যাটাক একটু পরে হতো হয়তো ছোট প্যাসেঞ্জার বাংলাদেশি নাগরিক অনেকে তাদের বিপদ হতে পারত। সব বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরেছি রিপিটিশনে। সেই রিপিটিশনটি গতকাল হাইকোর্ট বিভাগে দাখিল হয়েছে। এই গালফ এয়ারের অবহেলা এবং ইত্যাদি বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি জনতা তালা এখান থেকে। তারা if you would like to describe the allegations that you and Mr.
কাজ he করতে had দেন নাকি? against Gulf Air. আপনি সব I want to start by stating the facts of why Gulf Air is responsible and liable for my brother's death. To start with, when my brother died on December 14th in United Hospital, the reports of his death and the reports of all the procedures that were done to him at the hospital was given to the Gulf Air duty manager, Isa Shah, and the first officer, Eddie. That report, that final report that came out of the hospital, stated that my brother had a blockage of 99% and stated that he had asthma. When Gulf Air took that report, that means they accepted the report and accepted what information was given in that report, meaning they accepted the fact that there was 99% blockage in his heart. When my brother was transported, they took him to Bahrain. They prayed on him and washed him. Thank you for that. But they didn't show the reports to any doctor. Neither any doctor in Bahrain examined my brother. Because if any normal doctor would have seen the reports, he would have understood that there was no cardiologist on scene, or there was no cardiologist report, and something in the reports was wrong. Now, when my brother was going to fly that flight, it was in Bangladesh. That means the civil aviation of Bangladesh is responsible for any aviation that's happening in their country. And this is why Gulf Air is being sued and liable here in Bangladesh. Gulf Air, when they recruit their staff, even on their website, they promote that they offer 5-star health benefits in Bahrain and outside Bahrain, which made them contracted with United Hospital. Now, I'm not sure if Gulf Air has a quality assurance division or system that checks United Hospital before they contracted with them and before sending their pilots and crew to that hospital. They possibly contracted with them based on being powerful people or referrals or their reputation. Yet even United Hospital, the claims of the false marketing they have on their website is pretty obvious to the public that they don't have what they promote. Neither does Gulf Air promoting that they have 5-star health packages for their crew. Gulf Air station manager, his name is Isa Shah. After my brother fell at the airport, he's the one who called the ambulance, and he's the one that directed the ambulance to go to the contracted hospital, Gulf Air United Hospital. Yet, he sent with him a flight attendant who was in shock, a young flight attendant who was in shock. And him being the local in Bangladesh did not show at the hospital till after 3-4 hours after he finished rearranging the passenger and the canceled flight. So the first officer who was in the hospital, being in shock, being the best treatment, and not rely just on a contract between them and the best hospital in Bangladesh as they claimed. Now, when my brother arrived, the report says he arrived to the hospital at 5:30, which Gulf Air accepted that report. Yet, in the same report that Gulf Air handed to my family at the funeral, there's an ECG test that's been done at 4:43 a.m. That doesn't make my brother arrive at 5:30. He arrived around 4:30 to the hospital, if not a little bit before. So even in that report, Gulf Air accepted that report, and for that you are liable, Gulf Air. And then the duty manager, Isa Shah, who did not come to the hospital till after 9 o'clock when another consent was needed, he failed in providing the medical reports to the hospital and took the word of a flight attendant and
first officer that had a bag of vitamins and medicine. So Gulf Air failed in providing the medical history of my brother to the United Hospital, and based on that, United Hospital did not give my brother the right treatment. They failed to make sure that there was a cardiologist or he got at the emergency room any type of treatment. At 9 o'clock, they called my family, they called my other brother, requesting a second consent. And based on my investigation, which I conducted myself at the hospital, that when the Isa Shah, the duty manager of Gulf Air or the station manager, he knew that my brother is in the last stages and he did not want the whole responsibility to be on Gulf Air by giving the consent themselves alone. So they called my other brother and they down-risked the surgery or the procedure and made it sound like it's just another normal procedure, even though he knew that my brother already passed 3 heart attacks and he is in a very critical situation. Now, after the consent, when my brother died at the final procedure, they did not ask for an autopsy, even though they did read the report and they did see that the doctors are stating that he has 99% blockage. When I tried to contact Gulf Air after receiving the first report of the hospital, I contacted them in good faith. I stated in my email that my brother treated you as a second family and we will treat you the same. We just need to know what happened and what was his medical situation, and we need to go after the hospital and the doctor if there was any mistake done by them. Yet they lacked professionalism and empathy. They blocked me out and they stopped replying to me, to his mom, to 3 lawyers, and they pretty much closed their file and moved on. They thought just like by paying the policy that would make it okay for us. No, it's not okay. We don't want your money, we want justice. Now, the problem with Gulf Air is apparently they do have previous incidents in many areas, and one of them is a flight attendant having a heart attack on the flight. You have to keep in mind, 15 minutes my brother would have been flying that flight and he would have received a heart attack on the flight and we would have been in a different situation now. So Gulf Air not conducting the right of, considering they accepted the report of 99% blockage, they have not conducted good health check on my brother. Neither the routine checks was thorough to understand if there is any heart problems with him. Another problem now they are facing is their pilots, their staff, knowing that my brother was one of their best pilots, 25 years. They awarded him at the day of the funeral. They gave us an award. He's never been in one incident, not one problem. Everybody loved him, and he was a very good pilot. So when the rest of the crew or the rest of the pilots understand that this is how a company treats their employees, contracting with a hospital based on referrals, not based on qualifications and advanced technology as they state, they would be flying with anxieties. And that itself is another risk and another threat to the aviation industry. I am not going away and I will not stop till Gulf Air gets punished, and I will pursue all my claims to the international organization, including IATA, to the British Parliament, and to American Airlines, who they are affiliated with in the US. I will make sure that you will not be flying in the US till all your policies, all your procedures, and your quality assurance is on check. And that's this. Thank you. যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। আর যাদের প্রেসক্রিপশন দরকার আমাকে একটু কার্ড দিলে আমি সফটওয়্যারে পাঠিয়ে দেব।
আমি আইনজীবী হিসেবে দেখছি এখানে যেসব বিমান কোম্পানি বাংলাদেশে অপারেট করে সবগুলোকেই বাংলাদেশের সিভিল এভিয়েশন অথরিটি থেকে তাদের পারমিশনের প্রয়োজন হয় এবং তাদের অনুমতি সাপেক্ষে তারা একটি কাজ করে। সিভিল এভিয়েশন অথরিটি যেহেতু এই বাংলাদেশের সব রকমের বিমান চলাচলের উপরে তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে, সেই জন্যই আমরা সিভিল এভিয়েশন অথরিটির কাছে গিয়েছি এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা নির্দেশ চেয়েছি। আর কেন আমরা ভুল জায়গায় যাচ্ছি না সেটাও আসলে ভুল জায়গায় আমরা যাচ্ছি। তারা বলেছেন যে উনি একজন আইনজীবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাজ করছেন, ওখানেও এবং হচ্ছে জর্জ এবং বাহরাইনেও কাজ করছেন। দুই দেশেও ওখানেও লিগাল প্রসিডিংস শুরু হতে যাচ্ছে এবং অলরেডি বাহরাইনে কিছু প্রসিডিং শুরু হয়েছে, তাদের কাছে ডকুমেন্ট চেক আমার কাজও চলছে। তো সব দিক দিয়ে আসলে যতটুকু করা যায় আমরা করার চেষ্টা করছি। এর পাশে একটা কোশ্চেন আছে, এই যে তদন্ত কাজটা করতে গিয়ে আপনার কি কোথাও কোনো হ্যারাসমেন্ট বা লেন্দি কোথাও এই ধরনের কোনো পরিস্থিতি স্বীকার করছেন কিনা? আমরা যেটা দেখছিলাম যে গুলশান থানাতে যখন প্রথম আপনারা মিট করেছিলেন, তখন থানার কর্মকর্তা তারা চাইছিল এটা করার জন্য, মামলাটা নেওয়ার জন্য। পরবর্তীতে কোথায় কোথায় তারা যোগাযোগ করার পরে তারপরে মামলাটা নেয়নি। এই ধরনের পরিবেশকে আপনারা আরো অন্য কোথাও ফেস করতেছেন কিনা? Gulf Air should have been filing against the hospital with us. They should have taken already process against United Hospital. Now, United Hospital, when we tried to file a police report, the police didn't take it seriously, or they got scared, or I'm not sure. They did not file it. Then we went to the court, and the judge saw justice, and he ordered an investigation on this. As here in Bangladesh, I have not received any harassment or anything. I do get on my social media a few comments and a few threats here and there in order for me to not pursue any legal actions, and it's like I will get nowhere in Bangladesh. Yet I think this case is good for Bangladesh because it will bring out something for medical negligence that's not here yet. But as for harassment, aside from that police incident, no. So, I just want to add something here. Neither United Hospital or Gulf Air yet to take any responsibility of or acknowledge their mistakes. I am sure the doctor is still on his job. He's still treating people, treating patients. And Gulf Air, till now, they did not cancel their contract with United Hospital. They did not take any action. I wonder, did they send any quality assurance to review their contract, to come and check the hospitals that they send their employees to? Nothing. Even United Hospital, I did get harassed from them when I was doing my investigation, and they pretty much tried to bully me, but it didn't work for them. But no action, nothing of acknowledgement or any sort of punishment that was done by them or by their quality assurance, neither Gulf Air nor United Hospital. প্রশ্ন না থাকলে আমরা শেষ করতে পারি। ধন্যবাদ সবাইকে।
নিজেদের ছাত্রকে কাজ করায়